Canid eyes, right here. Bon, il paraît que t'as des belles jambes. Fais voir ça. Hello, stranger. Can I interest you in Raptidon tongue? Or maybe some canid toenails? You look like a woman who's looking for some mostly fresh animal parts. Plus ou moins frais. Sebastian, you ever get your hands on those pheromone sacs? Manipillars ain't gonna hunt themselves, you know. I must have hunted a dozen, but I couldn't find a single sack on any of them. Must be looking in the wrong place. Manipillars ain't got pheromone sacs. I just told him that so he'd stop asking me for advice. At least I'm getting a good haul of claws in the process. You're in good hands, traveling with Monarch's top merc. Still, if you want any rat glands or manticlaws, I've got you covered. Huh. I haven't seen her in a few days, but I've been meaning to ask her how that Raptidon acid is working out. I hope it's working okay. Un bonus par No rapport à un one else compagnon really seems présent. interested D'accord. in this stuff. Nice of you to say. I like her too. And I gotta admire anyone with Oh, her qu'il est passion bête. for canid hides. But you don't have to butter me up. Wait, I see what's going on. She put you up to this so she could get a discount, hmm? Don't get me wrong. I'd like to give her a discount. She's a real fine lady. Always talks nice and slow, so I understand. But if I give her one, I won't hardly make a bit, on account of no one else having any use for Raptidon tongues. You sound pretty sure. And she is awful nice. Okay, I'll do it. Once her shift ends, we'll go someplace nice. Maybe to Chef Raymond's. Bon, t'as un rencard, Célia. Après, tu te Have you débrouilles. Hein. talked to Sebastian yet? What did he say? Okay, but how did he say it? Did he sound excited? Or like he was just agreeing to it? Was he like, yay, a date with Celia. I've secretly been waiting for this. Or was it more, sure, I don't have anything else going on. Not to worry. If I never buy another Raptidon tongue, it'll be too soon. Ah, look at me going on. I'm sure you've got other things to do, and Mr. Nandi's giving me that back to work look. Anyhow, thank you. Du, 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 du. Alors. Ah, et maintenant, je peux le faire par les uns après les autres. Donc les prochains trucs, je pourrais les augmenter séparément, ça c'est bien. Entremetteuse experte dans tous les jeux. Carrément. Bon, ça c'est fait. Au suivant. L'homme creux, mais ça c'est sur une autre partie de Monarque, je crois. C'est pareil, Fallbrook, c'est pas ici. Son nom est Bolt. Donc faut que je me... Ouais, faut que je change de... Faut que je reparte. Ensuite... Fais matcher... Même dans Tetris, elle y arriverait. Faire matcher le L avec la barre.
Bon, on va sortir d'ici déjà. J'ai d'autres quêtes à prendre en ville. Bon, alors on va le faire. Parce que c'est vrai que j'ai pas tout visité là. Je me suis contentée de 3 bâtiments. Alors, voyons voir. Ça c'est fait. Là c'est fait. Il y a personne d'autre qui peut me parler. Là non, non. Là c'est fait. Là c'est fermé. Got any news from the rest of Halcyon? Résident, t'as pas de nom donc t'as rien à dire. Ooh, you're the new face. Wow, you must be up on all the latest Tossball games. So who do you follow? Wait, don't tell me. You look like a Hammersmith Thunder fan. No, Glacial H Mammoths. Aren't they just? When I get to worrying about the marauders outside, the Raptidons chewing at the walls, I just turn my transceiver up to drown it all out. Most of the time it's static on account of the frequency being clogged up, but sometimes it's Tossball. So, what can I do for you? Graham's always filling the airwaves with his propaganda, like it's done him any good. All it means is the Tossball games get to us in fragments. Makes them real hard to watch. Mais t'as rien à vendre toi du coup? Le comptable, non? Constable, mais c'est pas comptable, c'est... Qu'est-ce que c'est? Elle était censée me donner une quête. Je vais lui reparler parce que c'est bizarre. Ah, effectivement, c'est bizarre. Alors, après, quand même pas parler de Graham. Here to catch a game? I'm afraid the transmission's still pretty bad. What can I do for you? Graham's always... all it means... Graham's... all it means... Bon. Ah non, pas sauter. Je pensais qu'on pouvait marcher là-dessus, parce que comme ça traversait, ça devait aller là. Acrophobie. Vous êtes trop souvent tombé de haut, vous perdez désormais vos moyens quand le sol est trop loin de vous. Non. Elle me demande de retrouver les maillots utilisés par les joueurs. Alors je sais pas, peut-être que... Est-ce que t'avais... T'avais l'autre débile là dans ton équipe? Quand t'es allé lui parler. Parce que je sais que le vicaire il aime bien le toast ball, mais il y a l'autre aussi. Donc il doit peut-être déclencher... Conversation supplémentaire. Chuche toi-même. Chuche kebab. Ah!
Ah, c'est elle qui a acheté le poster, d'accord. Bah écoute, on reviendra lui parler plus tard. Abigail. Il y a des choses là-dedans? Peut-être moyen de monter là, et de descendre là-dedans, non? Parcours. Pourtant, hein? Ça a l'air tentant. Je suis déçue. Je vais quand même essayer, hein. Poussez-vous. Ah, j'y arrive pas. Il y a ça qui me gêne en fait. Ah, j'étais en train de le remonter sur la tête, c'est ça. Bougez pas, restez bien où vous êtes. Et ma Cassie. Alors, tu bouges pas, tu bouges pas. Oui! Ah, merde! Non, mais restez en place. Voilà. Tu bouges plus, hein, surtout. T'es prête? Merde. Hop. Je saute trop loin. Ah, j'étais presque. J'arrive pas à faire un deuxième saut. Tu voudrais pas avancer un petit peu? Voilà. Attends, avance-toi encore un petit peu. Je vais y arriver, hein. J'y étais presque. Le speedrun ne se finit comme ça avec un glitch dans le décor. Ah, merde. J'ai glissé. Ouh, je vais y arriver. Décale-toi un petit peu par là. Ouh, ouh, ouh. Elle a les cheveux gras. Non. Bon, zut. Tant pis. Je réessayerai une autre fois. Pas que ça à faire.
Résident. Everett. Good day to you. Whoa, by the stars, my poor heart. I just about pissed my jumpsuit. Most people don't. Besides, this place is enough to try anyone's nerves. J'avoue. Je vais y passer la nuit s'il le faut. Where should I begin? With the oversized mantisaurs? Or perhaps the rap spewing acid at our walls? The board was right. This place isn't fit for human habitation, and I was a fool for staying. Sanjar, of course. He had all these glorious ideas about how he'd run Monarch. Rest periods between every work shift. No shift more than 10 hours long. You company folk are all the same. Choose to stay, No, then no. complain about the choice you've made. How was I supposed to know it'd turn out like this? It all sounds wonderful, until you realize it's only a few centimeters of repurposed steel between you and the deadliest creatures in the galaxy. I could do with a few kilometers of cold vacuum, but that spaceship is flown. Only every day. But in case you haven't noticed, we don't exactly get ships on a regular basis. Bah, si tu veux, yours on notwithstanding. t'emploie en tant que chef. And even if I did Sur le scrape vaisseau. together enough to buy passage out with sublight, which would mean reaching Fallbrook without getting eaten, shot, or dissolved into green goop, what then? Well, thank you for reminding me. As if I weren't already destined for an early grave. Lucky you. Easy. Pour venir le voir avec Parvati. D'accord. Bah, Parvati, pour l'instant, j'ai rien de plus. Quête de compagnon, j'excelle du vicaire. C'était le vin saphir, hein, le dernier truc de Parvati. Faudra que je retourne lui parler, ouais. On va quand même essayer de faire 2-3 quêtes à l'extérieur, là. Help! Someone's been killed! I think I'm gonna be sick. I clean the apartments while everyone's at work. I've seen all sorts of messes, but this... If you're going into the apartments, do not go into the lower one on the right. That's where the body is. Now, if you'll excuse me, I need to go contemplate a hot shower. Whatever you do, don't mention Tossball to Isaac. You'll never hear the end of it. You know, I haven't seen you in a while. Ah non, c'est l'appartement dessous. Pardon. What a gruesome way to die. Even Stellar Bay ain't safe these days. What's the world coming to?
Ce qui porte sur des sommes de plus en plus importantes, misées sur l'équipe presque colon. Il a été émis par Left Field Toastball Betting. C'est quoi, il doit de l'argent? Cette valise contient plusieurs tenues élimées, toutes de la même couleur et de la même coupe. Pardon. Tu voudrais pas sortir de ton appartement, toi? On ira les fouiller plus tard. Mais à mon avis, il se peut que l'autre là-bas, elle en sache un peu là-dessus, non? Comme elle est fan de Toastball. Here to catch a game? I'm afraid the transmission's still pretty bad. What can I do for you? Poor Isaac. I was wondering why I hadn't seen him in a few days. I'd really like to help. Isaac was a sweet fellow, even if he did have terrible teeth. Right. So the thing with Isaac is he didn't know where to stop. He'd get stuck on something, and he just couldn't let it go. Sometimes he'd drink Purpleberry Punch by the liter. Other times he'd keep betting on a losing team. Started owing the wrong people money. I don't know for sure, but I saw Elijah and his buddies pushing Isaac around. They're hooligans from Fallbrook. They sweep into town, drop supplies off behind the warehouse, and spend the rest of their stay getting rowdy over tossball games. They usually loiter in the alley behind the yacht club. They're not allowed in the bar anymore. I bet you anything Isaac ran into trouble with one of them. Mr. Sanjar will be pleased to hear about it when you're done. I know he gets fed up with the Fallbrook bullies, but there's not much he can do. Ma'am, please, I need your help. I can pay. Oh, thank you for stopping. Everyone acts like nothing's wrong, like my little boy isn't at risk of being eaten by some vile creature. Please, you have to help me get my little Tato back. He ran away, and he's going to get himself killed. Oh, I just know a Raptidon is melting him with acid as we speak. Oh, I just knew you were a good person. Agnes, I said, this is the woman to save your little ducky. And I was right. He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the Raptidons, Mantisaurs, and Marauders, the toxic sulfur pools and poisonous plants, but he didn't listen. Please, won't you go and find my boy? He's been pining for an adventure. Says he's tired of living cooped up behind the walls.
but he doesn't understand how dangerous it is out there. I warned him. A raptidon would snap him up first chance it got. I just know one's ripped his arm off and is gnawing on his sweet little fingers. He should have listened to his mama. I promised I'd keep him safe here with me. He's been listening to those awful broadcasts that the iconoclasts put out. I begged Sanjar to put a stop to them, but did he? No! And now I just know my boys run off to Amber Heights. That is, if a manta queen hasn't spooled out and eaten his entrails for breakfast already. If a queen got to him, he died quick. Ought to be thankful for that. Most aren't so lucky. Oh, where's my thinking chair? I can't dig this. Those low-life degenerates, leading innocent boys into a life of danger. Oh, they make it sound so exciting. Like it's noble to risk it all out there, fighting for the greater good. How noble is it to worry your loved ones? Not at all, I say. But still they preach their sermons of anarchy and rebellion to anyone who listened. If they weren't holed up in Amber Heights, I'd knock them all upside the head. That old settlement, southwest of Stellar Bay. I don't know which is worse, the thought of my son shacking up with the nutty iconoclasts, or that he never made it. Sprats could be nesting in his rotting body alongside the road as we speak. Or maybe marauders got him, pulled all his teeth out, crushed him into their drugs and made him snort them. Oh, the things that could happen to my sweet baby. Thank you. Oh, I know he'll be safe now that someone's able to fetch him home. You look for him in Amber Heights, you hear? It's down the road southwest of town. I'm sure he made it that far. I just know it. And if you find any of them iconoclasts indoctrinating my boy, you punch them in the mouths. Tell them what I think of them luring little boys away from their mamas. It's immoral. C'est là où son garçon, à la cinquantaine bien tassé. Hey, what are you doing here? This is our secret alley. Berta already pissed by those crates to market. Listen, that purple-toothed twerp had it coming. Not that anyone has proof. And not that it's any of your business. Oh yeah? What are you saying exactly? Wow. Most of the pencil pushers around here cave as soon as you look at them funny. Fine, we're going. This ain't worth it. Et voilà comment résoudre les trucs sans violence. Faut juste ses gros yeux. A vicar, huh? You a true believer, or do you just like the tithes? Why, that's borderline offensive, Ms. Ramnareem Wentworth. Of course I believe. The tithes are merely a well-earned bonus. I met another believer once. Pushy type. He thought he'd been left behind for a reason. Thought he'd find some kind of cosmic truth in the wilderness. Got himself infected by a mantis and drowned in a sulfur pool. Some truth. Can't get more brutally true than survival of the fittest. But don't mistake us all for blind fools. Intellect plays a large part in who stays among the living. Glad to hear it. J'aime bien sa tenue à elle aussi. Je vais leur piquer leurs fringues. Now, if we were like the other corporations, you wouldn't be allowed to run around dressed like one of Graham's minions. But we're better than that. Je m'habille comme je veux. Anyway, what can I do for you? But that's terrible. What happened? I'm
I'm glad to hear you've dealt with them. They've been causing quite a bit of trouble around town. I've been consumed with other matters of late, but I would have dealt with them eventually. Of course I would have. Still, your intervention in the matter is much appreciated. Please consider this payment for your services. Bon, ça c'est fait. Ensuite. Ces PJ vous paraissent n'est pas venu travailler, vraiment enchaîner les heures supplémentaires, vous demandez d'aller chez lui et de le renvoyer à la poissonnerie. Alors, Braxton, c'est qui? Désolé de vous déranger avec ça, mais j'ai quelque chose d'ignoble. Mais quelque chose d'ignoble au fil de l'appartement du dessus. Je sais pas ce que Célia garde là-haut, mais elle travaille pour vous, non? Pourriez-vous lui en toucher 2 mots? Pourriez-vous s'il vous plaît essayer de garder vos fenêtres fermées, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, les laisser ouvertes, surtout quand vous avez sorti de la nourriture, attire des nuées de mentoptères. S'il y a une infestation de mentoptères, tout le monde est concerné. Je sais que vous avez des horaires particuliers. Je le sais parce que je vous entends aller et venir toute heure de la journée et nuit. Mais pourriez-vous essayer de fermer votre porte plus délicatement? J'ai les nerfs assez fragiles et chaque fois que j'entends votre porte, j'ai l'impression d'être au milieu d'un autre Amber Height. So, guess who Celia brought home the other night? Finally. Now she can stop buying. But the noise. You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? Jumpy? Who's Jumpy? I'm not Jumpy. Braxton. I've never even heard of a Braxton. Got nothing for you, sorry. Oh, in that case, he told me he was delivering to this house in the ruins south of town. Whole family had fallen sick and he had some meds on hand. So maybe look for him there? I'll be straight with you. Folk who disappear in the wilderness generally aren't going to come back. Don't get your hopes up. Ça coûte rien à aller chercher, hein. Non. D'abord que je sorte. Hey, Max. What does your religion say happens to us after we die? The body returns to the universe from whence it came. I'm sure you've seen a corpse in the various stages of decay. Why do we exist in the first place, then? What the hell's the point? Our lives contribute to the betterment of the human race. Everyone has a part to play for the greater advancement. I ain't got a part. Life ain't a damn cereal. You helped people survive the Monarch evacuation, did you not? Perhaps one of them will go on to unlock godhood for the human race. Well, if they do, I hope they remember who pulled them from the jaws of Raptidons. Oui. Can we talk? Hey, got a favor to ask you. Figure while we're out here in the wilderness anyhow, we might stop in on an old friend of mine. Preferably before we get to Hiram's. It's on the way, don't worry.
You don't seem the type to run off and get yourself killed, and I could use the help. I'll be upfront with you. I hate asking for help. I hate it. Every time I give someone the opportunity to disappoint me, they seem to make it their most immediate goal. But this, what I'm thinking, it's dangerous. Nothing we can't handle. I used to run with a band of hunters. Friends. 6 of us. We were on Monarch when the corporations pulled out, and we helped a lot of people pick up the pieces. I haven't seen 2 of them in years, and the rest I know to be dead. I'd like to gather their effects and bury them all in the same places, like the family we once were. First, we go to Hayes. I buried him a ways from our encampment. I need to pay my respects. I'll show you where he rests. He had a medallion in his effects. That's what I'll bring home to Barry. Then we find my 2 lost trackers and bring them home. A long time ago, we built an encampment in one of Monarch's cave systems. Trouble is, a Mantiqueen showed up and kicked us all out. If we can find Rebecca and Anders, they'll know how to lure her out. Then, we kill the bitch and bury everyone's medallions together. T'imagines pas le truc, ce serait super long. Thanks, Cap. Alors. Donc il y a un truc à faire ici, déjà. Ensuite, c'est où ça? Oh, c'est beaucoup plus loin. Ok, donc on va bien s'occuper de ça déjà. L'ambiance est spéciale ici, hein. Ouh, faut pas regarder les nuages de trop près non plus. Good old Stellar Bay. Only place on the planet that don't stink of sulfur. On account of it stinking like fish instead. Right, here's the road. Follow it south. I have your back, Captain. Bratatatata. I'll take your confession now. Alors lui, son intervention est pourrie. By the law, we are unstoppable. Comme Yoka a un bonus de dégâts sur les animaux, je te conseille de la garder dans... Ouais. Parce que
j'ai cru comprendre. Ça va? Ça pique pas trop? Peut-être faire gaffe à pas tomber. T'arrêtes pas de lire Nokia. Je sais pas si mon premier téléphone portable c'était pas un Nokia, justement. Un truc qui était déjà passé entre les mains de ma grande sœur et de mon grand frère. Increvable, machin. Ouh, joli chapeau. Je le veux. M'en fous de l'armure. Hmm. Où est-ce qu'on voit? Afficher les dégâts, stats, non. Comment je peux voir moi la tête que j'ai? Ah, bon, ok. Ton premier téléphone, c'est il y a 4 ans. Ah oui, c'était le téléphone de ta sœur en plus, non? Ça fait tout de suite plus sérieux. Mais arrête de boire, toi.
Recyclage. Écoute, hein. Faut bien que ça serve. Hein. Je l'ai pillé, lui? Oui. Je suis allée voir derrière? Non. Y'a rien d'autre, là? T'as toujours pas de lettre dessus, ça sert juste à téléphoner, à faire des vidéos. Principe de base d'un téléphone, quoi. Il sert à téléphoner. Chouche toi-même. Le chouche kebab. I wonder what secrets these ruins contain. Don't bother knocking on any doors. If anyone's inside, they're liable to respond with gunfire. Let's go. Oh, get it off! Get it off! That's the last of them. Ça marche pas très bien ce truc, ou je sais pas comment ça fonctionne. Le rayon rapetissant là. Faut peut-être être plus près de la bête. Quoique ça a marché tout à l'heure. Plus une science est élevée, plus longtemps les ennemis restent rapetissés, d'accord. Pourquoi on transitionne pour aller dans la maison? Elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est ça? Ouh, un piano! Je peux l'avoir dans mon vaisseau. Ah, bonjour! A visitor? What an unexpected surprise! Please, come in. Come in. I'm getting real bad fight or flight right now. Watch your step. People ain't this friendly outside city walls. I, for one, welcome a reprieve from our travels. That is, if you'll have us, kind sir. That's the spirit. Now come in. Make yourselves comfortable. I'm afraid we don't get many visitors out here. The Raptidons and Marauders scare off all but the boldest. And if you've braved them, you must be exhausted. Why don't you stay for dinner? Qu'est-ce qu'on mange à dîner? I'm sure I would remember something like that. Now, quit fretting yourself about that. Make yourself at home. Dinner's almost ready. Something ain't right about this. Insiste un peu trop pour qu'on mange. Oh, hello there. You come for dinner? Mais c'est nous qui sommes au menu, c'est ça? Sorry, I'm not real good with names. Mm-hmm. You got a funny way of putting things. I used to be good with words.
but it feels like there's this fog. Sorry, have we talked about this before? That's nice of you. I usually feel better after I eat. Mama said dinner's almost ready, huh? What a pleasant surprise. And just when I was beginning to fear we'd seen the last of good company for a spell. Yet the Eternal provides, does it not? Only if you give yourself over to the plan, Martha. May I call you Martha? By all means, just make yourself comfortable. Company Il is sait y always faire a avec les reason vieilles, for hein. cheer. The Eternal does not desire that we huddle and hide, crowded in by walls. We all share the spark of the divine, and we were made to spread it across the stars. Out here, we are free. And even apart from society, the universe fait froid provides for ici. us, as your Putain, being here proves. Just that your presence here is a gift to us. Ah and oui, one that j'avais we pas don't fait gaffe à take nos for sourcils, granted. c'est vrai. Look at me, prattling on as if this gravy is going to cook itself. Why don't you run along until we are ready for dinner? I could spend hours reflecting on the secret workings of the universe. Little else in this colony offers such a relaxing pastime. So, tell me what's on your mind. I excel at confessional listening. Ça vous dérange pas si je fouille un petit peu? Oh, hi there. Did you come to bring us more of those rocket candies? That's wonderful. There was this other man who used to bring them. Not anymore, though. I don't know. I'm not really supposed to talk to strangers. He said they were making us sick. Mom and Papa got real mad at him for that. They went to have a talk with him. Afterwards, they said he wasn't coming back again. Je sais pas. J'en ai pas entendu reparler. Mama and Papa said he came from the city. When we got sick one time, he brought those candies to make us well again. And they worked. Now we feel better than ever. Mama says they're a gift from the Eternal. Okay. Maybe I'll see you at dinner. Perhaps we should skip dinner. My stomach has been a tad unsettled of late. Je suis d'accord. On va éviter de manger ce qu'il nous propose. Hein. Allez, rentre. Hey, what are you doing in my room? Rien. Liar! You're trying to steal the last of my rocket candies, aren't you? The ones that come in a bottle with a rocket ship on it. Like the other man used to bring. Au sommeil, je vais certainement pas dormir chez eux. Carnet de poésie de Lévi Matter, priez ne pas lire. Le soleil pointe à l'horizon, rond ou chaud comme une tumeur de porquiste, une journée vient de naître et avec calme il est possible. Les lourds pétales sortent de terre, scintillant triomphalement dans la lumière, il me rappelle que l'illustration fière même dans ce lieu qui n'est que poussière. Monarque 1 étant son ombre écrasante comme une bouche dévorant le ciel, je cherche les mots pour le décrit, mais l'ombre le dévore aussi. Oh, j'ai cette douleur dans le ventre, mais mal en permanence, manger fait mal, j'ai fait mal, l'eau fait mal, toujours faim, plus la force de penser.
plus la force d'écrire correctement non plus. Poupidou pidou. La clé de la maison. Je peux peut-être le choper sur... en mode furtif, non? Oh, c'était ça que je voulais faire. Tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Bon, elle a pas la clé. Mais carrément, hein. What do you think you're doing? Do what you want, I guess. Le problème, c'est qu'il me voit. J'ai la clé de la maison, c'est déjà ça. What do you think you're doing? Rien du tout. I don't have time for this. Toujours perçu, toujours. They sulfur-sodden assholes. Ain't enough that the raps eat everyone? Now people are doing it too? It is unnatural, an affront to the grand plan. Braxton Edge. Bah, si vous trouvez ceci, merci de remettre à Ballard Velma, ou responsable actuel de la poissonnerie. Bon, alors Velma. Mauvaise nouvelle. Il s'est fait bouffer. Est-ce qu'ils vont être contents? Est-ce qu'ils vont me sauter à la gorge? Parce que j'ai fouillé dans... Elle est plus là, elle. But what's this? You're tracking blood into the kitchen. Oh dear. You've been nosy, haven't you? Quickly, my dear. She's getting agitated. We can't let the meat spoil. Don't worry. We'll make this quick. Oh, you are it. To shred? Sometimes violence is the only way. En plein dans les gars, oui. Ouh, secours. That one's done for. Dust to dust. Or in this case, bloody bones to bloody bones. De tête poussière continue à crier, hein, on est d'accord? Bon, bah voilà.
Des cannibales en moins. Alors, le peuple caché, il faudra qu'on retourne voir Velma, affaire de famille. On peut aller par là. Attends, parce qu'on avait un truc à faire. Tu nous guides? Bonne nuit, Tom. Faudrait qu'on aille voir là aussi. Puis là. Puis là. Ah, dis donc, oui, il y a un truc à faire juste là. Merci toi aussi. Want to try me? Got him! That's the last of them. Ils se débrouillent pas mal là, tous les deux. Here we go. They were destined to die. J'entends des tas de bielles bébêtes. Ah ben oui. I smite you in the name of the law. Well done. We are victorious. Bon, mais je devais pas aller là moi à la base. Donc on fait demi-tour. C'est ça, t'iras plus vite dans le mur, t'as raison.
Bienvenue aux archives, consulter. Alors, évaluation de Sanyar, Nandi. Sanyar a la mauvaise habitude de remplir ses rapports de chiffres de statistiques. N'est pas très doué avec les slogans, jingles et ou accroches. Ses présentations ont tendance à être barbantes et manquent souvent d'émotions et de références drôles. Sanyar présente également une tendance à faire le travail plutôt qu'à le déléguer, habitude peu appropriée à un poste de direction élevé. Enfin, les habitudes de travail de Sanyar montrent un certain intérêt pour les détails et un surprenant manque de vision globale. Nous ne le recommandons pas pour un poste supérieur. Amélioration nécessaire dans les domaines suivants: communication interpersonnelle, concision, délégation et inventivité. Alors, Graham. Autorisation d'un cadre requis, vas-y. La compréhension du discours et de la marque du produit de Graham est impressionnante, surtout pour un rédacteur relativement inexpérimenté. Aime particulièrement les slogans et les accroches mémorisables. Cependant, Graham a des problèmes de concision et se montre constamment négligent avec les polices et les formats requis. Quelques-uns de ses travaux ont été signalés pour leurs sous-entendus subversifs. Commandé pour supervision approfondie. Erickson. Dora démontre un réel intérêt pour les présentations courtes mais intéressantes, agrémentées de slogans accrocheurs. Ses compétences de délégation sont également excellentes. Elle est capable d'organiser une longue réunion autour de n'importe quel sujet et dessine énormément de travail à l'issue de celle-ci. Oui. C'est peut-être dehors. C'est la maison du loot, carrément. Hello? Hello? I hear boots out there. Wait, can rats wear boots? Oh, thank the Eternal. I'm Huxley. Hux if you're lazy. I'm stuck. My friends and I were scavenging here, and a Manta Queen showed up. Then Raptidon. It was a blasted mess. I ran in here and, now the door's locked. Little help? Easier than it sounds, alright? Next time you get chased by Raptidons, you let me know the rationality of your decisions. Phew. Thanks, lady. My buddy had a key, but I ain't heard him in a while. He locked me in here and took off. Probably got munched. So look for a dead guy, I guess. Or a rat. Maybe it's in a rat belly. Gross. Oh, much obliged. Phew. Thank you so much. It was getting all stuffy in there, and I was getting a mite lightheaded, and I think maybe I was gonna die. Now I'm out here, and I'm headed back to Amber Heights. Still landing yourself in trouble, eh, Hux? Oh, hi, Nyoka. You mind giving me an escort back home? Oh, you're traveling with someone. Never mind. Oh, sure, I'm a runner. I'm used to getting all dizzy and... Hey, who's your identical, slightly blurry friend? Cassez-vous. What?
got nothing on me. How's about a heaping helping of appreciation and Ouais, respect? super. Ça permet d'y manger, ça. Can do. Thanks a lot, lady. Alors, compétences, compétences. Vous pouvez voir ce qu'en faire les conteneurs verrouillés, ça c'est pas mal. Piratage d'automécanique et neutralise pendant 10 secondes. Ça peut être bien aussi, ça. Voilà. Parce que 50% le poids des consommables, ça peut être utile. Vu que j'ai toujours plein de trucs dans les poches. Bon, donc ça c'est fait. Sonia, on va pas encore aller le voir. On y retournera après. Donc là, non. Aller recueillir sur la tombe de machin. Éventuellement. Sauf que c'est là, mais je crois qu'il y avait un truc ici à faire. C'est pas ce qui pèse le plus lourd. Oui, mais quand même. Ça peut jouer sur pas grand chose. Donc on va aller voir là. En passant par là. Ça me fait penser que j'ai pas forcément fini de fouiller la zone. Would like to die first. Everyone all right? J'ai découvert un établi, très bien ça. Alors, déjà on répare à peu près tout. On va démanteler des trucs.
Un lance-flamme électrique. Pourquoi pas? Il y a des trucs là-haut. Non? Careful. Only things you'll find in the ruins are liable to shoot you or eat you. Or both. I believe this place has seen better days. May the law have mercy on you. I won't. And you're alive. Here they come. Good hit. We are just that good. Mais non, tout va bien. Bon. Alors, ensuite. Je voulais aller par là. Qu'est-ce qu'il y a là-haut?
Mais oh, je suis pas montée là pour rien. Pourquoi tu sautes pas plus haut? Enfin. Non, 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 la mauvaise idée. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'y avait rien. Donc, cette ville-là, il faudrait que j'aille tout droit. Escaya, Fallbrook, Amberite, Stellar Bay. Mais nous, on va vers un endroit qui n'est pas du tout indiqué. Donc, alors, est-ce qu'on peut y aller par là? Je sais pas. Oui. Freak shines on us today. Watch out, Captain. Quoi? Everyone all right? Il sortait d'où, ce robot? Here we go. The strong survive and the weak perish. Un petit tour dans le sonar, histoire de faire fondre. Ouh. Non, je voudrais que tu te relèves. Ah, j'ai failli glisser dedans. La mauvaise idée. Moi, c'est mieux.
Tout accès non autorisé à cet équipement peut vous exposer à des blessures, à un décès accidentel ou à un licenciement immédiat. Progression du calibrage, 0,04% temps d'exécution estimé de 341 jours. Eh ben... You make it look so easy. Oh merci, une vitre. Je dirais, pourquoi je peux pas avancer? Dégage la bête. J'imagine qu'il faudra qu'on y revienne là, parce que il n'y a pas de raison qu'on puisse utiliser l'intercom. Que cette porte soit verrouillée là. Peut-être passer par là-haut. Comment on y monte là? Tu sais pas, tu dis rien. Très bien. Merci de ton aide, hein, franchement. A fight! We were destined to prevail. Non, c'est pas ça, je veux pas, c'est ça. Alors, il doit y avoir un moyen de remonter là. Je pense, hein, quand même. Il n'y a pas de raison. Ou alors, faut passer par là et ça va nous faire... Il y aura un système de tunnel peut-être aussi. Attends la bestiole. Parce qu'il y a des trucs là-haut là. J'ai tout vu là. Alors comment on monte? On monte pas, c'est juste pour faire joli. Mais j'ai envie d'aller là-haut, moi. Regarde.
Tu vois, on peut monter, on peut monter. Si c'est fermé, c'est fermé. Non. Je suis sûre que non. Si on dit qu'une porte est fermée, c'est qu'à un moment donné, on va pouvoir l'ouvrir. C'est tout. Alors. Here's a little trick I learned in prison. Captain, to your left. We're not getting through. That's the last of them. Trop tard? Pourquoi? Il y avait un truc à faire? Ça me fait penser, ça fait un petit moment que j'ai pas sauvegardé. Qu'est-ce que j'ai raté du coup? Oh, une maquette. C'est un truc à vendre ça. Ah oui! Oh, je fasse ça la prochaine fois. C'est là où son point faible, c'est les glaouis. South here, off the road and down this slope. We've got a decent trek ahead of us. Toc toc. C'est une secte ou quoi? Well, hello, and welcome to the home of the Iconoclasts. I'm Rose. Please take a pamphlet. In it, you'll find everything you need to know about Graham, his Philosophist truths, and the Iconoclast way. He wrote it himself, you know. Oh no, I'm so sorry. I keep forgetting. We're out of pamphlets. Gosh, blast it. Ah, pas de chance, c'est sûr. That paper they use makes excellent kindling, you know. If they ever get more, you ought to grab some. What? Nyoka? That's why you wanted so many? You said you were just spreading the word. While you keep rude company, you're welcome all the same. We're the only free people in Halcyon. No corporations, no shackles, no problems. Oh, those are just hurdles. We deal with them as they come. You're welcome to stay with us, so long as you can earn your keep.
That's a nice way to think about it. Graham would be our father. I suppose Zora might make a good mother if the two of them could stop arguing. You can think of those two as our leaders, but they're more like examples. We all ought to be more like them. Why, he's our founder. Graham taught us about philosophism. Through him, we came to the eternal truth. I'm glad you're asking, by the way. I hope you'll consider staying. She's been with us since the beginning. I think she was our sawbones back then, but now she's more like our commander. She goes and finds people in the wilderness and gets them to come here. And she keeps us from being chewed on and whatnot. She's liable to take your head off if you screw up, but then she'll sew it back on for you. Graham's place is in the large building straight back. Zora's sometimes there talking with him, but usually she's in the triage clinic next door. Oh, Graham settled here a long time ago. Shoot, I wish I had a pamphlet to give you. It's all in there. I wasn't around back then, but they say a lot of the old MSI corporate folks died here. He calls it a spiritual metaphor, something about rising from the ashes. The new boy! Yes, he's quite clever. He took to our teachings very quickly. Last I saw him, he was headed into one of the buildings up the hill. Bon. Alors, elle voulait qu'on aille faire des trucs pour elle avant d'aller voir quelqu'un, mais je sais pas du coup si c'était ici ou... C'est pas ici, d'accord. Donc ici je peux me balader tranquillement, ça va pas aller à l'encontre de son truc. Ça me dit avant d'aller voir machin, je voudrais d'abord qu'on aille sur la tombe. Oui, c'est ça. J'ai l'impression. Bon, on va parler au gars là, et puis on s'arrêtera là parce que c'est vrai que ça a l'air d'être parti pour. The folks in Amber Heights always manage to find a bottle or two of the good stuff. Keen scavengers, I tell you. Ça, il y a plus de choses à faire que dans la ville d'or. Hein. Looks like I'm not the only new face around here. What do I call you? Qu'est-ce que je disais? La cinquantaine. Welcome to Amber Heights, Captain. Call me Tucker. You here to join the Iconoclasts? Help us free this world? I am not a little boy. Haven't been one for decades, no matter what my mama wishes. I take it she's still looking for me? Had hoped she'd accept my decision. According to her, stepping foot outside of the house in broad daylight is too dangerous. My entire life, she crammed a fear of danger down my throat. Don't go play with friends. Mantisaurs will tear your arms off. Don't leave the city. Raptidons will spit acid on your face. Marauders can violate you. You'd fall in a sulfur pool. I stuck around way too long, ruled by her fear. Oh, j'étais méchante, il a que 42 ans. I'm 42 years old, but she still sees me as a little boy in need of her protection. I won't stand for it, I tell you. Stars, I don't know. My mama's a stubborn woman. She won't quit until I'm dead. You know, that might Oh, c'est pas gentil, ça. You go back and tell her you found my body beside the road. Peut-être moyen de faire autrement. Tore up. If she believes me dead, she won't look for me no more.
I hate to think of her grieving, but it'll be good for her to move on. In the long run, you know? I'm plain out of ideas then, Captain. I won't go back, and I can't think of a better way to get my mama to stop searching for me. Bah mène-la ici. Ah, faudrait que... Je vais retourner lui parler après. Persuasion 55, faudrait que je trouve un truc... Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Persuasion plus 5. Je suis à 50. Le chapeau du vicaire. Et enlève-le ton chapeau. Mets ça à la place. Ouais, 7 seulement, mais c'est déjà ça. Piratage. Qui aurait dans les compagnons des compétences en persuasion? Ah, Félix. Exact. Oh, faut que je masque les... Alors, de retour au vaisseau. On va chercher Félix. T'as un truc à dire? I must confess, I have not been cleaned for far too long. You're sure this will... Oh, yes. That's the spot exactly. Why, I didn't expect you to be so thorough. I am ashamed to admit. Oh, Captain, there you are. Pardon, but perhaps you could afford us some privacy, please? Alors, je veux pas du vicaire, je te garde toi, toi je te prends. The infamous Amber Heights. Ah oui. Bah, Parvati, on ira la chercher après, mais comme elle est là à cause des monstres... Well met, Captain. What do you need? I don't much want to talk about it, but all right, if you insist. She doesn't want to see me as anything other than her baby boy. Why would I go back again? What'll be different this time? Ah.
sais pas ce qui vaut mieux. Mais disons que s'il est converti, elle va venir vivre avec lui, au moins comme ça. You're right. I can do this. I just need to stand my ground and make her see she can't control me anymore. No one can. Bon, je sais pas si c'était une bonne idée, mais... Je sais que ton terminal est HS, si tu bousilles celui-ci, autant te dire que ce sera le kata, les autres. Tant que vous savez ce que vous faites, n'hésitez pas à accomplir autant de missions que possible. Le toit qui fume. Les canalisations installées sur le toit de ma maison vont pas tarder à lâcher, de la vapeur s'en échappe, ainsi de régler le problème. Oh, ingénierie. J'ai quoi qui pourrait faire ça? À mon avis, il faudrait Parvati. C'est ça. Bon. Tant que j'y pense, je vais le faire parce que... Je remets Félix à sa place. J'en ai plus besoin. Allez hop, on repart. Alors, toi je te veux plus, toi tu viens. Seems like a nice little town. Except for all the dead critters. It ain't worth it. It's gonna taste like sulfur all Bim. Couper l'alimentation. On dirait que des sprats sont fêlés dans sur les câbles. Pourquoi je peux pas? Piratage, ça je peux. La porte de la résidence des listes dessus l'infirmerie est bloquée. Ça c'est fait. Are we gonna get in trouble today? Not that I want to, just seems to happen around you, that's all. He seems like a nice boy to me. I'm glad you gave him a shot. Yeah, but I got a good feeling about him, is all. I mean, sure, he's a bit rough around the edges. I bet he just needs somebody to show him a better path. That's not exactly what I'm saying. Yeah, huh? What's up? Bon, pour l'instant, elle n'a rien d'autre à dire. Du coup, on va s'arrêter là. Hein, parce qu'à mon avis, il reste plein de choses encore. C'est dans le vaisseau qu'il faut y parler. Bah, de toute façon, une fois que j'aurai fini tout ce qu'il y a à faire ici, j'irai au vaisseau et je parlerai à tout le monde. Donc, merci d'avoir suivi jusque-là. Et puis du coup, ben, rendez-vous demain pour la suite des aventures sur The Outer Worlds. Et bonne nuit et à demain. Ciao.